9.4, which is Born-Haber cycle. Okay, 9.4 Born-Haber cycle. All right. First, we look at lattice energy. So we look at lattice energy. Okay. So lattice energy. Lattice energy delta H lattice. Okay, delta H lattice. Lattice energy. So we have to define lattice energy. Lattice energy dia special sikit. Dia ada dua jenis. We have lattice energy dissociation and we have lattice energy formation. Okay, we got two type of lattice energy. One is dissociation, one is formation. So let's look at dissociation punya definition. Lattice energy dissociation is heat absorbed. So the endothermic. The endothermic heat absorbed to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous ion. Okay, so example, let's say we have contoh potassium chloride solid. So we want to separate into gaseous ion. That is anion and cation. Okay, macam ini. Ini dikenali sebagai lattice. And this is endothermic. Endothermic. So perhatikan, solid kita pecahkan jadi gaseous ion. Okay, itu lattice dissociation dan dia endothermic. Okay, the second one is lattice energy formation. Is heat release when 1 mole of ionic crystal is formed from its gaseous ion. Dia totally opposite. Dia totally opposite. Kalau kita terbalikkan equation ni, gaseous ion tambah chloride gases, dia jadi KCl solid. Ini pun lattice juga, also lattice, but this is lattice energy formation which is exothermic. Heat release, exothermic. So dua-dua ini dikenali sebagai lattice energy dissociation, lattice energy formation. Just reverse of each equation. Okay. Dan kena ingat, dissociation sentiasa endothermic, formation sentiasa exothermic. Okay tak? Boleh ikut? Okay ke? Okay? Okay, sir. Okay. Then lattice energy dia ada satu bukan formula, dia relationship. Nak tentukan lattice energy ni, it has a relationship, mathematical relationship, is directly proportional to the magnitude of charge of ions and is inversely proportional to ionic radii. Ionic radii. Radii of ions. Okay, this is a relationship to determine the value of lattice energy. Tak payah guna magnitude lah, kita kata charge saja lah. Magnitude tak sesuai. Saya letak charge saja. Okay, charge of ions. Okay, so lattice energy is directly proportional to the charge of ions, inversely proportional to ionic radii of ions. Okay, ini So maksudnya apa? Kalau kita ada contoh, let's say I have, let's say for example, I have Na plus and Mg2 plus. Okay, so Na plus charge 1, Mg2 plus charge 2. So since Mg2 plus punya charge lagi tinggi, maka lattice energy dia lebih tinggi. Itu maksud dia lah. Okay. Sama juga, katakan saya ambil contoh F negatif dengan Br negatif. Okay. Both are at group 17. Kedua-duanya group 17. Tapi perhatikan, ionic radii untuk bromide itu besar. Ionic radii untuk fluoride itu kecil. So that means, if the ionic radii we are talking about bromide, kalau letak bromide kat sini, bromide dia punya ionic radii sangat besar, maka lattice energy dia inversely proportional adalah kecil. Boleh faham ke relationship ni? You get the idea? Contoh, okay, contoh lah, kita bagi contoh lah. Contoh.
Katakan saya ada sekejap. Katakan saya ada MgF2 dengan MgBr2. You rasa siapa punya lattice energy lagi kecil? You got A and B. You think which one's lattice energy lebih kecil? MgF2 ke MgBr2? Lebih kecil oh. Mg? MgBr2. Kenapa MgBr2 lebih kecil lattice energy dia? Ionic radii dia lebih besar. Yes, Br negative is greater than F negative. Size dia lah, size ion Okay. Kita tak boleh bincang charge Kenapa tak boleh bincang charge? Both charge dia -1. So tak boleh bincang. You cannot talk about the charge. You have to talk about the radii. Okay ke? Kalau saya ubah soalan, NAF dengan MgF2. Siapa you rasa dia punya lattice energy lebih tinggi? MgF2. Kenapa MgF2? Ionic radii dia lebih kecil. Ionic radii. Tak boleh. Sebab ini ionic radii dia. Ini anion sama kan? Tak boleh bincang ionic radii. Tapi perhatikan dia punya charge. Na adalah Na+. Mg adalah Mg2+. Siapa punya charge lagi besar? Mg2+. So Mg2+ punya charge lagi besar. Lattice energy lagi besar ke lagi kecil? Lagi besar. So jawapan MgF2 memang betul. Cuma reason yang diberikan tadi salah. Dia bukan ionic radii. Dia berkaitan dengan charge. Boleh ke? So kena ingat lattice energy ni nak bincang siapa? Charge ke ionic radii? Kena pandai tengok lah. Okey ke? Okey, sir. Okey. Kemudian kita ada apa lagi definition yang penting Kita tengok slide seterusnya. Oh ya, kita ada ni, ionization energy. Saya dah lupa Ionization energy iaitu IE. Sebenarnya kita dah belajar ini dekat chapter periodic table semester 1. So energy needed energy needed. So needed ni required. So biasanya endothermic lah. Okay, endothermic. So energy required or needed to remove 1 mole of gaseous electrons from 1 mole of gaseous atom in gaseous state to form 1 mole of gaseous ion. Okay. So we want to remove 1 mole electron from 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous ion. So kalau dari segi equation, 1 mole ini gaseous atom we want to remove maksudnya sinilah. We want to remove 1 mole of gaseous electron. This is 1 mole of gaseous electron Okay, gases pula. 1 mole of electron. So we want to remove 1 mole of electron. Sekejap Kita nak remove 1 mole of electron daripada 1 mole of gaseous atom untuk dapatkan 1 mole of gaseous ion. Okay. So another example, let's say aluminium. Okay. We want to remove 1 mole of electron. Okay, 1 mole of electron. 1 mole saja 1 electron lah, 1 mole of electron. We want to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom to get 1 mole of gaseous ion. 1 mole jugalah.
Ni pun sama 1 mole. Okay ke? Definition of ionization energy. Normally this one will give you the cation. Dapat cation. Kalau anion, dia electron affinity. The next one is called electron affinity. Electron affinity. Okay. Electron affinity is heat change when 1 mole of gaseous atom gains 1 mole of electron to form 1 mole of gaseous ion. 1 mole of gaseous atom gain. Terimalah gain. Okay. Dan dia adalah heat change. So that means EA ni dia boleh endo, dia boleh exo. Dia heat change. Okay. And then we are adding. So contoh. F. This is the gaseous atom. Contoh. This is the gaseous atom. You gain 1 mole of electron. Then you become gaseous ion. So perhatikan dia akan jadi anion. Kalau electron affinity, dia jadi anion. Contoh lain, katakan saya ambil klorin. Okay. Terima 1 mole. Terima 1 mole of electron. Then dia akan jadi gaseous ion juga. Ini pun dikenali sebagai electron affinity. Okay ke? Electron affinity. Gaseous atom terima elektron jadi gaseous ion. Gaseous atom terima elektron jadi gaseous ion. Cuma bila terima, dia jadi negatif lah. Bila kita remove, dia jadi positif. Tapi perhatikan fasa-fasa mereka. Gases. Cuma kalau terima ke atau kalau remove ke, kalau terima, dia akan jadi anion dan cation. Okay, not ionization energy and electron affinity. Dia punya konsep. Ya, okay, sir. Okay. Ada soalan boleh tanya. Saya pause kejap. If you have question, you can ask.